we're also going to try and understand what exactly it was that, caused the tragedy. And of course, like I mentioned, that this tragedy naturally raises a lot of very pertinent questions in one's mind. And of course, the big question was it a tragedy waiting to happen? Given the fact that, Vijay's rally, even in Madurai, his first rally ever, saw a lot of, saw scores of people come up. And of course, even then, there was a situation where the crowd needed management, which is why the police set down a lot of rules and a lot of sort of important restrictions upon the TVK party leader, so as to for them to ensure that the crowd is managed well. So this is not new. We've been told that once, even when the TVK chief's car was being followed, a 20-minute distance became a 6-hour jam. So crowds following Vijay is not something that we haven't seen before. It's definitely something we have seen. Earlier, my colleague Vijay was also talking about the stardom of the TVK chief, owing to which people come to the ground themselves to see him. So we're going to walk you through the big questions that, of course, this tragedy raises. First, of course, has to be, how was such a huge crowd allowed to gather? Like Vijay mentioned, the crowd expectation was about from 7 to 10,000 people, but about 27 to even 30,000 people came on the spot, which of course marks a huge gap in the number of people that were there. Importantly, what's also extremely important to notice is that a public gathering allowed despite police rules. This is extremely important since I've already mentioned the amount of police regulations that were laid down. There were, of course, many restrictions laid down on the rally. For instance, telling vulnerable communities, asking women and children and elderly to stay at home while the rally is being conducted, and also ensuring that those who come do not follow Vijay's convoy or do not give him a mass public reception, which of course was not the case yesterday. He was given all of the above. And third, and the most important question I believe is that it's important to understand who exactly was on ground managing the crowd, given the fact that, of course, TVK is an extremely new party. Earlier also, parties like the DMK and the AIDMK have held rallies on the ground. So the question that, of course, one needs to ask is who exactly is managing the crowd, given that TVK is still relatively new when it comes to dealing with crowds. So is it party cadre? Is it somebody in charge? Of course, we know that the TVK, the district secretary has been booked. There has been a complaint filed against that person who was the sole organizer from the TVK side. So of course, important question here as to who exactly is managing the crowd from the TVK side, and how exactly are they coordinating with the police? Is there a sort of sense of a relationship that they have where there is coordination amongst them? The fourth and also very important question is that, was there inadequate police presence on ground? Like, of course, my colleague also mentioned that the crowd was unprecedented. They were not expecting so many numbers, but the police, given Vijay's stardom, still had a sense of understanding of how many people are more likely to show up. And of course, the crowds came in and just kept on coming in till about 7 in the evening, I think the police would have gotten an understanding of what the situation is going to look like. So the important question here is that, did police, looking at the crowd, make a move to deploy more people on the ground and ensure that the crowds are the police is sort of proportionate to the crowds there? And of course, the fifth and also a very important question is, were there any ambulances nearby? Important question, of course, given that in such rallies, it's not just deaths that can occur. People can faint. There are multiple things that people can go through, which is why there always needs to be an ambulance on standby. So important to understand these questions, of course, into the tragedy are extremely important to peruse through and understand what exactly went down. And of course, it's important to take the accountable parties it's important to question them. We'll also look at some eyewitness accounts that spoke on what exactly transpired in Karur and led up to the tragedy. Listen in. வெற்றிக்கழகம் கட்சியினுடைய கூட்டத்திற்கு வந்து விஜய் வந்திருந்தாபடி வேலுசாமிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய ஒரு பகுதி, முனிப்பன் கோயில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாலை இருக்குது, ரொம்ப குறுகிய பகுதி. அதுக்குள்ளே வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை வந்து அடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு வந்து இருக்கக்கூடிய ஆட்சி அதிகாரங்கள் பயன்படுத்தி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து அவர் விஜய் நல்ல ஒரு பெரிய இடம் தான் கேட்டால் அப்படி இருந்தாலுமே அவங்க கொடுக்கல. ஒரு சின்ன இடத்த கொடுத்து இந்த மக்களை வந்து இவ்வளோ சிரமப்படுத்திட்டாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மயக்கமடைஞ்ச மக்களை வந்து மீட்டு கொண்டாடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் உள்ளே வர முடியல. ஆனால் அங்கே நிற்கிற மக்களுக்கே வந்து போதிய இடம் பத்தலை. அந்த மக்களை வெளியே கொண்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தாமதமாயிருச்சு. இதனால தான் இவ்வளோ இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. திருச்சி, நாமக்கல் இந்த பகுதியிலிருந்து திரண்டு வந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஒரு இடத்துல. அந்த மாதிரி வந்து பெரும் திரளான மக்கள் வந்து விஜயை வந்து பின்தொடர்ந்து வந்ததில் விஜய் அந்த வேலுசாமிபுரம் ஒரு குறுகிய பகுதி, அந்த பகுதியில் வந்து எல்லாமே வந்து குமியும் பொழுது அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் போயிருச்சு. நிறைய மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி நிறைய ஆயிடுச்சு. சிறு குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து அடிபட்டு இறந்துருக்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயமா இருக்குது.
அந்த திருக்காம்புலியூர்கிட்ட பல நெரிசல் இருந்தோம், அப்பயே சுதாரிச்சிருக்கலாம். அவங்க காலையிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக திருக்காம்புலியூர் எல்லாமே இந்த இளைஞர் பெண்கள் அதிகம், பெண்கள் வேதனைப்பட விஷயமா இருந்துச்சு. நாங்கள் பார்த்த வரைக்குமே நாங்கள் ஏதோ மீட்டிங் நிறையா பார்த்துருக்கோம், ஆனால் இந்த அளவுக்கு இந்த பெண்கள் போடுறதை நான் பார்த்ததில்லை.